ekyetaagisa kiba kakasa ekibaddeyo. Yes. So kati kasita oteekawo ebyetaagisa ate nga candidate obadde kuba olina kumakinga sure nga to preparing the last day yokka ne mu bantu mwoli. Yes. Byo message gyobawa manifesto yo byobasuubiza si bya bulimba. Bankyemmanyi bantu baffe oluno ebya bulimba bakoye obulimba. Ono njagala ogumikirizamu katono nnyo ddala eddoboozi lyo ndooza terinaba kuyita mu bulungi kabatereezeemuko katono tukwatemu katono ddala tugenda kudda tutandikiraawo. Kale kulikayo nnyo tukomyewo mutusonyiwe muko ekyuma ky'omugundi oyo bwe kikwata muko naye bibaawo naye ndowooza kati you are loud and clear eta bulungi nnyo. Obadde otubuulira bwengeri gye wakikolamu okulaba nga kayita munogamba nti enneeteekateeka ate n'obutagamba bantu bintu bya bulimba. Ndagamba nti bannayuganda abalonzi bakoye bulimba. Abantu bajja basuubiza heaven and earth tugiyita ensi n'eggulu. Ensi n'eggulu nosanga tebasobola kuwaayo 19%. Kyekizibu kyekireetera ba candidates nga basusiza obulimba. But Katonda yankwatirako nenkiyitako nebaza Bannalwaga North mwebale nnyo mwenna mbagira mwebale kubakalulu ate mbasuubiza mukalulu ejja maaso era ne maanyi okulaba nti tuwangula. Abo webaza Bannalwaga North aba NRM naye tonnaba kufuna bali bennyini bali gendamu abo nabo. What are your chances? Expectations ziri ki? Wali wakambwe muko Katongole wali wakambwe nze nali muvuzi wa motoka z'empaka sebatugiza ng'oli motoka yo saidi mira zino zitunamabega zonna zijje omanye tulina muntu yenna oliwekka psychologically obeere ng'oli ndiwezekka ekyo si kikyamu. Nze envuga yange tenzizekka. You must be able to check your competitors. Ogenda mu pressure zabwereere n'otomera. So ogenda ndizekka ndi yange okola by'oyagala by'olowooza nti bebirungi. Yes. Ebikutuusa n'olaga. Yes. So simanyi nze manyi ndizekaawo ne Katonda wange. Aren't you undermining your competitors? Wewe omusajja ono agambye se butagenda tutunulira ffe. Aren't you undermining them too much? If that's what they think I have nothing to do. But me, that is your approach. Yes. I don't want to die of pressure. Script ya computer toyagala jutunamu olabe yagenda kugira ki? And this is Kampala. Sinjagala abantu mbabuulire kino kyendiko kino kyembasuubiza
kanze banarubaga bamanyi siri mulimba sisuubiza sijja kukola. It's going to be your how many times of trying Rubaga North? Rubaga North. My second time in Rubaga North. Second time. Because the first time I won in 2010. After that, I never came into the general election until now. Yeah, that was 2010. 2010. Okuvolo no bivako. Sabi vako 2015. NRM nyini mwalimu buvuyo nange nalwala so damu 2020 sagenda mu primary sagenda mu kalulu kubanga abeti kamya abedda agirimu nga tetwagala ate mwali mu mperereza atudde bulungi eno ne mulekera ngamba gezaako and this time I came back. Yes. Mai bajajja bagamba akwata mpola yatuuka wano engero kirungi ngati ozimanyi ng'omusajja wa Kabaka. So gwe kirungi nti tebakutwala mutwayi tebakuloopa nti wakakwatamu. Walaba emisango egy'abaloopye over 300 plus the candidates mwena. Yes. Eyo gyonna gyonna emisango gyabadde giraga ki munda mu kibiina? Omanyi, to be sincere, yes, waliyo ensobi zaaliyo sinza gamba nti yes tezaaliyo nsobi ne bakandidate oluusi bava mu mbeera ne bakola ebyeteetaagisa amanyi nze bilivi yange kyange kugezaako sikyolaba paka leero tewali asobola kugamba ndi Katongole yakoze entalo oba yafunye bantu ne bakubagana. No, I don't believe in fights. Nze bulijjo mbelivinga nti kyange okuteeka mu process buli kyetaagisa oba mpa watampa manyiga ali waggulu Katonda. So nze oluusi n'entalo ezo sirabamu lwaki bantu rich because election ya nnaku lumu tubeera mu byalo byebimu kalulu kagenda gwawo tusigale awo so lwaki tutuuka ku mbeera ezo? So some candidates and especially kalulu ka primary kalimu in house tetulina kutuuka ku level ezo za kulwana ate bakola violence eyo yonna bamala ne bagenda ne mu independent. So you wonder then why don't you plan? Ate osanga abamu nga bwe nagambye ekizibu kye bafuna they put so much wano mu ntandikwa ne kutuuka ku last day ne balema kupulaninga kubanga ku last day ate kalulu kano ka layini buli muntu abedda alaba layini wezikoma. So zoluusi sitegera n'okutegera engeri muntu wagamba tibanzibe nga layini zeeraga kitegeeza tobadde na agenti bo oba agenti bo tebabadde vigilant. That is only when a registrar, if he is doing anything, can do. But if your agent is serious, line ebedde soma bantu 10 alina kuteekayo 10 tayinza kuteekayo 10 nga agent toli muzibe. Ne Mwami Katongole abamu basaasire clearly waliwo ba members be NRM abazze wano kweno show gyoliko ne bagamba nti mu line mwalimu n'obwana obuto oli yajja okulonda nga alina ne kabebi ku mugongo nako ne bakabala kati waliwo abagenda okwemulugunya mu tribunal nga really ensonga zaabwe ziri valid. No, but you see all that comes to the candidate. Your agents, were they sleeping? At that very moment, Mr. Katongole made rules and regulations, which were very clear. So, it is not only the registrar to enforce those rules, the candidates' agents also are entitled to enforce those rules. Nga wantu tubadde bakandidate 5 tusuubira at least agents 10
buli omu alina agenti babiri abo bonna tebalaba nti abo baana kugamba registrar yayo and etteeka ebedde gamba kutandika ssaawa 2 paka ssaawa 6 basoma manya mu register bantu bebayingira bebalondera teeka bweziri lwaki tetwakigoberera. Then children under age are very clear to see in a line. It is all, we don't expect the registrars or, you know, people always say Tango Doi. Tango Doi will not be good to come to every station and say, ah, these are children. But the buck stops at him. He made the rules. If the regulations were not clear, read the register, read this. Me, I would blame Tango Doi. Tango Doi, you did not make rules. But when I looked at the regulations, amateeka no gatulina bulungi nti bino byetulina okugoberera biba tuteereddewo binasomesa agenti bange olina kulaba tewali baana olina kulaba olina kulaba ate kulonda etandike nga mulowooza bantu bonna mu register oba mu register mulimu bantu 12 oba bayingidde bwe tutandika oba ssaawa 6 bwe tutandika ewo register yakola definitely ewo yakola sirabaawo kizibu kyonna abalala bagamba register yali tegassa. No, register nze sirabamu kizibu kati mwami Tango Doi ate ne government yaffe yatuyamba national identity card weziri so manya erimu register yina kwera kyekimu ne national ID. Yes. So siraba singa register abeera omu ba agent ba candidate 10 oli tayinza basinga amaanyi nga mugamba gobera mateeka temumusaba kyanjawulo mugamba kola byetaagisa. So ekizibu golaba kikyali kuba ba candidates benyini the lack of preparedness kusinga kyendowooza kyolowooza naye tulaba ba registrar balinga 30 be bakwata ne babagalira mu makomera. No, nze sigambye there are a few amanyi bagamba one bad fish bagigamba atya mu Luganda, I've forgotten the ingero. They are there. We are not saying the registrars may be 100%. You know, human needs and the greed. So usanga abamu babasuubiza ekinene nekibaleetera malusu. Those I don't deny may be there, but not all are like that. And if you are vigilant, even your vigilance, they can do certain things nga gwe nyini webase. So oba twebase sirowooza nti ebyo byonna kubanga registrar maanyi ge tasobola kujjayo bantu mu line eno bateeke mu line eno eyo kibazo zitalina kyasobola nga ŋŋambye mpozi kuwandika mu kifo kya 10 naye agent wo ali luddawa afunako kopi ya DR tasobola kulaba waliko 10. So the greed may be there, money would have been paid, but how vigilant was the most important point. Mwami Singh, waliwo abalabisa obubi ekibiina kyammwe twalabako mu video ng'abantu bagaba ssente ku layini bwe bati 2000 bino biri mu kibiina kya Singh Katongole, kibiina kya myaka 40. These things are still happening. Wabirabako? Nabirabako, nalabayo video ng'emu nga ndaba mukulu omu saamutegeera yani, but ng'agaba sente like that. You see, that is a problem when we leaders ensonyi tuzireka waka is a problem. Tulina bulwadde bukula nnyo mu Uganda, ensonyi muntu bavaayika ensonyi yazirekeeka. Waliwo ebimu kifo wootuukako n'oswalako. So mateeka bribery offense ng'eyo oyo ayina okubeera disqualified kubanga ne proof ne video weeziri. Mu layini tewali akkirizibwa okutoola na 10. What you are supposed to do is, if you have called a meeting, maybe facilitate transport.
but nakyo candidate obeera n'abantu kwesiga lwaki candidate gwenyini olina kukwata ne sente za facilitation oziweeyo ate mu line tewabadde facilitation. So clearly ogwo musango definitely mwina be mwakwatako abaswaza ekibiina kyamuga nti gwetuswazizza nga abasente genda mukomera ekyo tribunal ekikolako nze bulijjo sitaagala nnyo okuyingira bitankwatako ebyo tujja byogera mu seeke nga tulina sek meeting nti yes enno bibaddeyo mu open tulina kwongera okuteekawo mateeka more stronger on some of those things. So Singh Katongole okkiriza nti mwalimu okugaba nnyo ssente n'okugulirira abalonzi mu kamyufu kammwe okusinziira ku byalabikako? No, but you see, nga mwegambye tuyinza kugamba nti election tebeeramu ssente. Election ebeeramu ssente eza kukozesa nga transport refunds, to organize transport, mazzi g'okunywa. So sente teziyinza kubula mu election. Ne mu America sente zibeerawo. But kiki kyozikozesa nga wengambye okugaba ssente ku lunaku lusembayo mu layini ezo kikyamu. No, because bulijjo ngamba abantu omuntu agulirira mumanye leero akuwadde mutwalo watuuka eyo mutwalo agenda giyongerako 0 nga 8 zibire billioni za mutwalo. So mumanye ti mutwalo ogwofunye leero oba 15 zofunye oba kilo ya sukari gyofunye ogenda gimalayo mu nnaku lumu oba 2 naye agenda kuwongerako 0.8 mu maaso wa mutwalo ogwo. Then enkulakulana y'ensi yo kyolekera abazzukulu bo mu nsi yo eno Uganda ensi yaffe ffe tulina girabirira ffe tulina gikulakulanya ti bazzukulu baffe basobole kusanga ensi entereevu. Naye ekyo kyabanafuyamuku oba opposition babatunira ne bagamba walaba bulijjo tunoonya baani abateeka ababribing abalonzi. It's now clearly No. and very open. They That might is use not it as a true. weapon No. against you Like I said, in the general elections. 2 people cannot spoil the whole party. Nobody can say Singh used money in the Kalulu. No, we are there. We don't use money in the Kalulu. Nobody can come out to point a finger at me. Tiwakozesa sente mu Kalulu. Zenyini zazirina. But how many used money and did not win? They are there. Banji balina sente baziteekamu ne tebawangula. So bantu nga bwe natandise bategeera kye bagala bya bulimba tebakyabiriko. So tunasuubira mu seeke wali nga mugenze Kololo, is there going to be a party position about voter bribery ne gitwalaba? Definitely tugenda gitebulinga even after the tribunal finishes. Nkimanyi seeke ejja kutuula ku reviewinga. Definitely we will discuss and make sure we enforce laws against some of these acts. Tebyabalabisa bulungi. No. Ate okozesa twalabye ebyalesemba bule simanyi isingiro, people died. I think this is just a party primary. Nga nti bino betubirabe bwe tuti general election tetutiddeemu. Gun violence is not good. You see, all acts like me, I don't believe in violence and fighting. And in public, guns should stay away. But you see, oluusi nga muntu wa poliisi oluusi tuyinza mublaminga nti akubye essasi, naye tulina kutunuulira kibaddeyo the circumstances, kubanga ne public oluusi bagoinga out of hand, n'asitula jinja n'asuulira wa poliisi ebyo tubikomye. Banange musajja alina mundu maaso omukanyugira amayinja, ye tasobola kunoonya mayinja saawe akozesa kyalina. Naffe ne ku ekyo tuleme ba incitinga abalina mundu oba weapons. But General takyali General, ali retired.
no aina bodyguard be so si General yakubye masasi kwa retired General taina mundu ezo talina winzo ni olusi kingawe nagambye when inciting a violence General aina bwera ne bodyguard ate some of the bodyguards maybe twiga hungry a little nga aina protecting amukama away but that's why nsabani public tulime ku inciting nnyo okutuuka ku level yo nti oli nakubiza kikyamu si kirungi but ne bantu babeere careful of the situations. Inciting is not good. Bwe tukomawo tugenda kuyingira mu nteekateeka ya SEC eyo naye waliyo Enoni Baba TV obusoga bulaire. My name is Colonel Edith Nakarema Asuzwa. I head the State House Investors Protection Unit established by His Excellency Retired General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. The Uganda Electronic Investors Protection Portal is a digital platform that empowers investors to get authentic information, make inquiries, report, verify, and receive feedback. The Electronic Investors Protection Portal serves all existing and prospective investors, both domestic and foreign, as well as the general public, through enabling whistleblowers to report any concerns about investing in Uganda. The electronic portal guides investors with important and necessary information on investing in Uganda. It also offers a quick reporting and enforcement mechanism while ensuring real-time feedback. The Uganda Electronic Investors Protection Portal gives you access to authentic information and resources that are designed to help you make informed investment decisions and avoid common pitfalls. Ekitongole ky'amasanyalaze ekya UEDCL kiwaire omukisa abo bonabona abayirenga bakozesa amasanyalaze agatali mu mitendera mituufu oba abagema mu mita daibwe ed'amasanyalaze nti mukozesa omukisa guno paka ayina kudda omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 okwetereza. Weewandiise n'ekitongole eky'amasanyalaze ekya UEDCL ku www.uedcl.co.ug/weetereze okutereza amasanyalaze go n'okwewala ebinairirira oba okuwawabira mu mateeka. Kyalira yafeesi da UEDCL riri mu kitundu kyo okufuna obuyambi oba kuba ku namba dino etayidda kusasulira noti 8 noti 20 30 88 oba noti 8 noti 285 285 oba noti 8 noti 385 385. Kozesa omukisa guno ng'amateeka gakaali kukugema. UEDCL, lighting up your world. Babega bwire nakaze no kunka kaliwo okukyusa obulamu bw'Abannayuganda takwe 2000 donka owangula ebirabo kamala sente dabuliwo pichipichi eitaka motoka empyakirira n'ebindi kyododo okwetaba mu kazano kano jangu ino gema isimu lyo niga *238 *7 *ndala
hash tamupiriyo oba enamba y'ekyama lijjukira nti buli luzaana lukuwa omukisa okuba n'ekirabo kye weewangulira iwe gye okoma okuzaana emirundi emingi gy'okoma okuwangula ebirabo eby'endawulo akazano ka baba egabwire kaluŋŋamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board amateeka n'obukwakulizo bigobererwa niga star 238 star 7 star ndala hash awoni ofuuka omuwanguzi ayirako ni baba egabwire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Singh Katongole Sarasajja Kabaka Nondoza oludde mukyalirako. Yes. Naye mukolera wansi. Omukolera. Naye mugenda mukyalira. Constituency yo ejjudde ebintu by'Obwakabaka byonna. Yes. Ate eri abagamba nti ng'oneesimbawo Rubaga ensonga ssemasonga eza Buganda olina okuba ng'ozisimbyeko amannyo. Definitely. Sooka ozoogereko ensonga ssemasonga eza Buganda. Kubanga Buganda ubimanyi n'ebi byonna tujja bikola. Kankujjeyo kankutwale mu nteekateeka za SEC. 27-28 yettabamiruka wammwe agenda kubeera Kololo 27th 28th bwe mugenda okutuula musooke muteese ate oluvannyuma mu kuba akalulu naawe oyagala ekimu ku bifo bya SEC ate ndowooza oli incumbent. Yes, sir. Tusiigire ekifaananyi kiki tusuubira okulaba wane Kololo 27-28. Definitely Kololo conference kumpi etandika nga 2 tugenda kufuna delegates mu bitundu bya Uganda byonna districts zonna NRM Rimas Party wegamba simanyi oba bwe ku ground tulina offices mu Uganda mu district kumpi zonna 15 kumpi ekibiina yokka erina office wonna erina leadership wonna. We are proud of that nga NRM. So tugenda kukyaza e Kampala baganda baffe kuva mu bitundu bya Uganda byanjawulo bakuŋŋaane nga tugenda kulonda abakulembeze ba NRM ab'entikko. Nga naawe mwoli. Nange mwendi the incumbent National Vice Chairman Kampala Region. Ate nsaba bana NRM banyongere ekisanja ku kifo ekyo. Kati mbadde nsomako nindabanga waliwo akakiiko akali mu kuteekateeka ttabamiruka ono. Akakiiko akali mu kuteeka ttabamiruka ate ndaba abateekateeka ate be bamu ku beesimbyewo. Isn't there a conflict of interest in this? No, kubanga nawe mwoli mu kakiiko akateekateeka. Fe incumbent sake. You are the hosts. We are the hosts. Wadde tuli candidate ne mu government bulijjo the sitting government yekola nteekateeka ya kalulu negenda mu kalulu mwezi 3 neziyitawo handover zibeerawo mwezi 3 after ba member of parliament be bali mu parliament liro ate be bali mu kalulu nga 12 January tamu ya parliament ejja kuba tewedde. So tuyinza kuteeka leadership gap. So leadership eriyo erina kutegeka, erina kulaga empisa nti yes tutegeka bulungi obwapya abantu be basalawo tumwakoze bulungi mwongere maaso. Eriyo abatidde nti en organizing committee ate betwesimbyewo nabo bennyini bulijjo bwetyo kati tewajja kubeerawo bwenkanya. Kakati NRM twatandika conferences 2005 paka lero same system gye tukozesa ne mu nsi zonna tewali nsi muntu yenna
amanyi abamu nga batidde balemedde okukola kyetaagisa batera kunoonya ensonga kubanga world over they don't leave a leadership vacuum even in school committees. Oli abeera mu ofiisi ebyo bitandika ne kusomero mateeka ge gamu. Tewali agamba nti tulekayo vacuum ya wiiki emu tewali leadership. No, abaali mu leadership be bategeka okulaba elections egenda mu maaso wamala handover ebeerawo. Question is there going to be fairness? But there has always been fairness. Why should there be no fairness? Ne Nambole tugenda kusimba line. So fairness erina kubeerawo. Temutiddemu kuba abantu babasonzeemu nti buli ali ku kakiiko akateekateeka tabamiruka we NRM ate naye yeesimbyewo okutandikira ne ku chairman no bamutunuulira okutandikira ku pate chairman haga nkatono chairperson ki agenda okuteekateeka ate nga naye ali mu reesi yennyini. Bikyuseemu kakati abantu babiraba bulala kati. Those are few. Amanyi waliyo abataputa bintu mu ngeri zaabwe. But world over, systems are the same. There cannot be leadership vacuum. And those who voted us with confidence. And we are supposed to serve diligently and do the right things. Like me, I always believe that. I was voted for doing the right things. And I make sure we follow the right things. Singh Paminda, isn't it time to overhaul the entire constitution of the NRM? Kuba buli kulondo okuddako kwongera okubalaga nti maybe munda mulimu ebitateredde. Eriyo n'abalina okwemulugunya nti ennonda ya chairperson wa electoral commission nayo baginako ebibuuza. Tulidde mu mulonda ali conflicted naye alina mu candidates be. Ebyo byonna mukyuse mu mateeka maybe. A total overhaul of the constitution of the NRM. Kakati bijjewo bino byonna byemulaba okunenengana okugenda no nobokyuse ebigambo mu bitabo nga temubisomye temubigoberere bigasa ki? Nagambye mateeka gaaliyo bameka bazigoberera. Nobokyusa constitution number Katonda tagenda kuva mugulu akola ebyo abantu be balina human behavior yeyina okukyuka. So what's wrong with the human behavior? Abantu babadde ki? The way people are fighting for these positions, it's a die or die. What? That's why we need to increase efforts in civil education, civic awareness, and tell people, educate people. People have got educated. Little know when you're have educated at a single college. So it is also becoming a problem. You know, we need to, if we the leaders don't show example, then abaana ba ghetto banakola ki? So fe mukalulu nze siwagira abagabo abaragi enjaga nga leader mulimu yange kubuulira abaana tikino si kirungi, tokikwesa oba gikwese mu mitendera etekususa. Nenze nyini nentandika kugaba ebyo kyekireeta ne violence kyewagambye nti kati muntu kasita atamira ajja kukola kyonna tajja kumanya nti oli alina muntu amulumba bulumbi. Kyekireeta ne masasi oluusi kukaaba. So we need to start educating, and leaders, we have to stop misuse ebintu ebimu before elections. Yes. Obirabye, there's a lot of like impunity. Abantu nti ndi munene. Ekizibu. Yes. Bana Uganda tuyige okugamba ekikyamu kyekikyamu. Amayi bulijjo ntera kugamba abantu otula mu taxi, wa taxi alaba jamu natandika kuyisa motoka abiri mulundi gumu ku speed ya iriri navuga akataka
ng'ovudde side opposite toyina gyodda noyimiriza motoka yo bapasenja tebavuma driver bavuma gwe amugambye edda mu layini yo nobuuza bannayuganda. How did we get there as a society? Lwaki tutuusa awo? Amanyi Uganda tubadde ne no, Uganda twali unfortunate nti from our independence fensi yakyusa presidents bangi government nyingi. Through all those problems the governments would come for a short period. Civil education failed. A lot of failures were there. It is only for the first time in Uganda we have had stability for almost coming to 40 years. But before that, the situations were different. So definitely, NRM as a government needs to increase that civil awareness of people, start putting streamlining measures to several things. But 40 years in power, how much more time does the party need to put what did we find? Putting, you see, how I say, when NRM came to power, how many Ugandans were paying taxes? When President Museveni came to power, it took a very long time to educate people to start paying taxes. Even today, some still are hesitant. It was a process. We had to put, it used to be called what? Revenue enforcement. Twasanganga roadblocks za revenue nyingi buli wamu. All those things. Then revenue started putting civil education. Etutebanga. But nesawa zino sisobola kugamba nti tutuse ko 100% with all. So the same thing, population ya million kumpi ya 5 si population tono okubasomesa. NRM government yagezako okuteeka bonna basome, but still waliwo parents bagaana kutwala abaana kusomero. Government erina kuteekayo kyeraba kyetaagisa. Ninnaffe ng'abantu tulina kukkirizaamu, tulina biteeka mu nkola bw'osobola kubifunamu. Ne leero wali abaana abatabagenda kusomero abazadde, so gavumenti oyagala ekole ki? Bwe tunateekayo teeka muzadde twala ajja kusibwa, tujja kukyuza makomero ate ffe tulina baliisa. So tulina kwongera kusomesa nti bannange, the best life is education. Bw'obeera educated, then ebimu otandika bitegeera. Mwami Katongole, tuddeyoko ku if now oyagala kifo kya SEC. We are seeing the same faces, same names of SEC members, election cycle in, election cycle out. Bano, isn't there a sense of entitlement? Abantu abamu kuwulira nti bo bwe batabeera mu NRM. It's either them or them, not anybody else. Same names in Zirabi. Not same names. Tugenda mu kalulu. Mwami Museveni ndaba yomu yoyo. National chairman. Mwami Kigongo yomu yoyo. Nga bwabadde. Mukyala Kadago olaba kati baga nti giremu kwagamba neddanze nina okubaawo. In a sense of entitlement ebaawo. It's either ours or ours. Buli omu munsi ya Mukama akkirizibwa okugamba yes njagala ki. Naye tetweteekawo tuddayo mu bantu. Neba kubako kalulu n'okomawo. Kitegeeza abantu basiima byokola. Gutokoowa. Look at this time round ka. Definitely bangi bakoowa. There are so many. But they are like our chairman. Fetu Musaba, the chairman. Tuchayagala otugatte otwale kibiina kyaffe n'ensi yaffe maaso. Oluusi yagamba bannange mundeke mpumule. Neffe tugamba muzeeyi tukyakwetaaga. Ayina bwe yabagambako nti mumulekawo. Mulundi mingi. Naye ffe tugamba muzeeyi ng'abantu ba NRM ne lwa bulungi bwa Uganda ne bulungi bwa NRM twagala otwongereyo
akkiriza kusaba kwaffe najja ne tuddayo mu kalulu ne tukuba kalulu ne mu NRM ffenna tulondebwa mu kalulu zino si eno nsaba second term nga vice chairman naali mwaka 10 kuva 2005 paka 2014 naali deputy national treasurer 2020 nekulakulanya engamba kanyongere emidaala waggulu 2020 nensaba bwa national vice chairman ku national vice chairman Kampala twalina honorable Babu yafuna tamu 2 nyakana kati nange nsaba tamu yokubiri ndaba mwaka zange zigenze nsobola kuwumula nga tamenewedde oba nsobola kugenda mu kifo kirala nsobola okusaba obwa national chairperson ekyo Katonda mwanasobosa nga tulabye nye ffe tulowooza muzeeyi waffe sikitya nedda buli kimu kuliko right time ekyomukulu yennyini waggulu saawa zino nga NRM tukyayagala taata waffe ate twolaga bululu mungi nga taata akyaliyo mpisa mbi kyekireeta maka akutabuka ffe nyini abasinga tukyayagala taata waffe kwali Katonda amwongere mwaka so tuyinza kutandika kutaganya taata nga akyaliyo ate mu Katonda amutadde mu mukono ne mafuta owulira race egenda maaso ku kifo ky'omukyala ku Seeke the current speaker of parliament versus the former speaker of parliament obiwulira yes mugenda kubikola muti ebyo of course ojagamba nti akalulu kajja kusalawo ekololo naye ebitambula ebigambo ebitambula wakati awo wababiri bikambwemukko no sesina kulaba they are tearing up the party no not really yes ebigambo mukyala Anita Amongo ne mukyala Kadaga buli omu ebigambo balina kubeera nti twogera ebigasa abantu ebimu tubyesigalize but in competition bingi bibeerawo buli omu alina kwewaana byagenda kukolera si kwevumagana but that is we need healthy competition. So is there as healthy? Do you see it healthy? Nze sirabawo ntalo but ebigambo oluusi biyinza kubeerawo nga buli side kiringa nga nze tewali candidate agamba nti Singh Katongole ne mu primary nti yanjogerako yanvuma empisa zange naye wali omu fena bantu tetwenkanakana ngonjogerako kibi nange nkukola ki so izo mpisa za abamu but singa fenna tusalawo ti tugenda kumbeera mubeera ezo tubisobola kutambula bulungi ebimu bibeerawo naye nga bwe nagambye NRM ebyo tujja byogerako tubisolvinge si kikulu nnyo it is not out of hand. So nakaluke kololo kagenda kuba ka mugongo. Yes sir. Still organized by Mwami Tango Doi yenyini. Yes. Already bamwe mulugunyako eno nti eno yabyononye. Do you expect kakati kankubuuza ekintu kimu mwaka 5 mabega twali mu secret ballot netugamba secret ballot mbi abantu bateekamu mpapula waliyo yalaba Tango Doi agenda ateeka mu mpapula netuleta line Seeke yatula negamba leero tugamba line mbi kiki kyetwagala
muddeyo mu kibiina muddemu mwetereze system zonna tuzigezezaako. Security Barot ogambye abantu bagamba nga osanga wali abamu bateekamu katukole ki line mugamba kati kololo tebagenda okwera baana bato kuba buli omu ayingira kololo alina kubeera accredited. So tulabe obubi bunavaawa oli nga chairman mulimu gwe okuteeka amateeka luno ku tribunals tutaddeyo committee okugezako okulaba tebagamba tanga odo yayinza kutwala tutaddeyo tribunal ekole ki ebikoleko ewuliriza abalina issues ebyo tetusobola kumalawo. Nange wano wetutudde osanga musayi gwange naawe tekukwataganye newenva wano ngenda gamba so there is naturally sometimes but ensi bwetyo etambula. Producer nalifunye ku simu nga 2-3 olwokuba nti nno omwami Singh Katongole agenda kubanga kusaawa nga 3 awo atusiibula enkola etali ya bulijjo naye alina emirimu emitongole egyagenda okukola oba mwatandise ddo ekkololo okuteekateeka nga bikutwala speed n'emirimu ndala nkyalina kubeera mu balonzi bange ate ne mu constituency kati nze chairman wa constituency ya Rubaga North mu NRM ng'olina bingi gwe Kaseke Kampala ebintu byetugambye abantu bawulira nga buli kimu mukituulidde buli kimu mwe mukirimu. Nedda sina bingi nze ndi Seeke kati for the first time over after 10 years I'm coming back as a member of parliament. Sometimes isn't it too much? Oba tuwulira nga obuvunaanyizibwa olina bungi nnyo. Seeke ina roles zaayo, MP ina roles zaayo. Definitely nga weetadde olina kubalansinga, olina kumanya how to handle everything. Yes. So ate Katonda eyakuwa yakujjako nze bulijjo ngamba Katonda yateeka mu mutima gw'abantu nti mulonde ono n'omukozesa ssente otya nga Katonda tatadde mu mutima gw'abantu nti mulonde ono tosoma. NRM yalonkingako enteekateeka ya Buganda for NRM ya Buganda for Museveni wagiwulirako. Yes. Do you believe nti Buganda because akalulu akawedde it was very bloody for NRM in central in Buganda this time round preparedness yamwe eri etya kuba opposition ega nti wano byavudde temukyasobola kufunawo obuwanguzi. Opposition egamba ebyo yes tame wedde opposition yakolayo weevu nesuubiza bingi ebyali bibalemye mwenare tebyali tebitulemye amayize ngamba akwata mpola twasanga ensi eno mu state kati okutereza ebyo olina kuliya amagezi olina kuteeka amagezi olina kufuna resources okutuuka wotuuka kati opposition yajja nebasuubiza nti mwaka gumu byonna tugenda bikola nga balowooza nti oba bagenda Wakatonda ajja abakwatireko. Kankwata onayogereko nawe ku Baba TV. Hello. Kisitu Ibrahim Babangida. Babangida oli ludda leero. Ndi katika mu obulenzi wano naye sebo mpako ku Mwami Katongole oyo. Mwami Katongole wuno omulina era akuwulira bulungi. Mwami Katongole, good morning sir. Sebo webale sebo. Okay sir, I would like to ask you only 3 points. One is about the many Ugandans who are mistreated by Indians at their places of work. By God's will, if you peruse one, you go and enter the parliament. Will you work upon that issue? Because many Ugandans are mistreated by the Indians. So paying them low salaries
they abuse them at the places of work. Will you work upon the issue of wage limit? Then another one. How are you going to address the issues of Uganda Kingdom? Because you are going to stand all the posts within Uganda. Will you work upon that? Then another issue. Do you have any general tangible property you have initiated for the people of Rwanda whereby they can bet on that and they'll give you job, that they give you votes? Another one, I would like to clarify me. How will you avoid the previous policy that you have initiated by cheating votes at the during when you were within the race with the Honorable Kasibante? So you need to clarify that issue so that you can sanitize your image with the people of Rwanda. Thank you very much. I'm Siti Ibrahim Babangida. Kisiti Ibrahim Babangida asazeewo mutunke ku luzungu lwokka. Ensonga esooka tebaddeko mu byabufuzi wabula ebadde etegeeza nti waliwo business people nga bayindi nti bayisa bubi abantu ku mirimu. Ensonga eyo n'agikutunuuliza naye ndowooza maybe onoofuna naye ensonga eyokubiri ebadde ya biki byogenda okukolera Obuganda kuba constituency eri mu Buganda. Ekyokusatu abadde abuuza oba olinayo ekintu kyonna kyokoledde bannalubaga kiri tangible nga bakirabako. Naye ekyokuna kyayongeddemu nti onoova otya mu bye mwalimu ne Kasibante nanti kakati wakyaliwo abalala naye tugenda kuddamu katufuneeko abalala batubuuze. Hello? Kati mbalamusiza nnyo. Naffe tukulamusiza Omulangira Ssuuna. Weebale kuleeta Omulangira Ssuuna owakewaayi Kabaka yekka pati. Ekyo kitegeeze Singh Katongole muzzukulu wa Katongole oyo wa nte yeddira nte naye ate takiika mbuga. Naye weebale tuleetera muzzukulu wa Katongole omuzira nte. Kaakano ndi nyigiriziddwa nnyo bw'omubuuzizza ku nsonga ssemasonga ettaano. Kubanga Katongole ekitundu mw'ojja nze sijja kwogera Luzungu kubanga Oluganda olumanyi. Naye ekitundu mw'ojja mwe muli embuga y'Obwakabaka. Naye bakubuuzizza ensonga ssemasonga ettaano ozeebalamye ate nzize mbalabula. Naye ekyo kibadde kikyamu nnyo kubanga olinga alaze nti bwe nnazoogerako nja kuswala mu kibiina gye nva. Ekibiina gy'ova mukama wammwe ayagaliza nnyo Obwakabaka buno era buwa ekitiibwa. Juzi twalaba bannamagye aba Defence Force bakiika embuga yandibadde Abagaana era ne tulaba enkeera waalwo n'aweereza biliyoni 2 ng'ayita mu Nalweyiso zikole ku Masiro. Kitegeeza ensonga ssemasonga ettaano naye alina waazeenyigiramu. Naye gw'okyebalamye ng'olaga nti bw'ona okyogerako ojja swala ate abasinga mulina ekintu ekyo. Naye Buganda waneeno weesimbyewo lwazi lunene. Singa otandika oddwebalamu osobola odduseererako. So n'olwekyo njagala okuwabula akalulu mw'ojja togeza ne weebalama ensonga ssemasonga ettaano n'okumanya nti Ssaabasajja Kabaka nnyini nsi eno afuga Obwakabaka buno ye kitaffe nawe ye kitaawo. Ebyo byonna obimanya n'otobanga bano abagenda okwesimbawo ennakawa ogenda kuwangula. Ekitali kyo nza gamba ndi Mulangira akalulu kafuuwe kakuyiseeko. Kibiranga omwebale kuweereza TV eno mugifudde ey'enjawulo abaweereza mwebalire ddala. Nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka awangaala. Weebale okulaba n'ebibuuzo bye by'obuuzizza muzzukulu wa Katongole ali wano. Ali kusimu jafuna esimu endala nga 2-3 zokka olwakadde tudduke ku Baba TV. Hello? Bale Kibiranga weebale tuweereza. Weebale okulaba Sebo. Sebo nze musajja wa DP. Okusookera ddala weebale kweta Mwami Singh Katongole. Yes Sebo. Mwami Singh Katongole oyo mumanyi kuba yesimbako mu Lubaga North akalule kamukuba ekigwo era bamumegga kya bugazi.
okusokera ddala mwami Katongole njagala atangazeemu bannayuganda mu kaluke yeesimbawo ke yagwa baatugamba yaggalira bakampeyini maneja be yabayita n'abagaba mu Jemba Gabule n'abaggalira mu nnyumba mu geeti ye wali eri erungujja n'abakuba embooko njagala ng'ali ku TV y'eggwanga atutangaaza ekintu ekyo yakikola. Ekirala agenze n'agamba mbu Museveni kitaawe. Museveni musajja naye muyindi yakuzaala ssebo kuba mpuliro ga Museveni taatawo. Museveni naye muyindi. Ekirala nga mmaliriza mu Lubaga mweweesimbye constituency eyo nga bw'ogiraba mulimu amasiro ga Ssaabasajja Kabaka tulina ensonga 5 ssemasonga eza Buganda. Ensonga 5 nga gwe Singh Katongole olina kyozimanyiiko era ozoogerako oti nze musajja wa DP webale tuweza mwami Kibirawo webale nnyo bali ddala mwami Mpoza ne banna DP batulabire Katongole obudde mwebale nnyo naye abakyakunoonya bangi naye ezo nnyingi already onookomawo n'obaddamu abayisa abakozi babi ekyo nange nkivumirira sikanya nakyo. Waliyo Ministry of Labour tuveeyo tubaloope nange bangi batera kumbulira ningenda ninjogerera n'abantu abo. Ekyo kibi nange sikiwagira nkivumaganya. Ensonga 5 za Buganda mukulu gwaŋŋaanye wangambye leero twogereku zino tujja kufuna biseera tujje tubyogereko ne ozeewulira ozirina zonna byonna tujja byogerako nga budde ompise leero wangambye twogera ku NRM ngowa bintutte mu nsonga endala so omukulu oyo toweraalikirira ate asembyewo nti Museveni taata nze ŋŋamba leero ensi eri global village. Tomanyi jjajja wange nze Katonda yanteekamu ove nantanjokya bulungi ndi munnayuganda ndi munnayuganda nazaalibwa mu Uganda ate n'ebiseera bya Amini naali mu Uganda 75 naali Kimanya primary school Masaka. P1 yange nagitandika Mubende mu barracks 73 eyo ndi munnayuganda. Ayogera nti muntu muze nkugamba kwange muntu asoosola muntu mu langi mu ddiini mu ggwanga tasaana kubeera mu bantu. Kwa leero ensi eri global village mwalaba ne Obama munakinya yafugako America. So munnayuganda tekitegeeza nti olina kubeera muddugavu yekka. Tulina naawe mukulu ojawulo tomanyi mwana wo ayinza kugenda n'awasa muzungu nakuleetera Katongole. Twalinako ne speaker wa parliament muzasookera nga wakalanda ne buli muntu tomanyi mutabani wo agenda kuwasaani enkya. Tulina baminisita bangi abaana baabwe bawasiza bazungu bagenda baleetera Katongole. So omukulu ensonga eyo togiteekako sira nnyo kubanga ndi munnayuganda nazaalibwa muno nakulidde muno nasomedde muno ate ngenda kufa muno sina gye ndaga. Agamba nti nakuba abantu se mulundi gusoose ku TV ne radio za nsi yaffe nakajogera ku mulundi mingi muntu yenna andeetere bwenakuba waliyo 5 million zitudde. Ensonga ya mwaka 2 mabega nga muntu n'omu ate mu Uganda mateeka we gali siri wagulu wa mateeka nti nsobola kuba abantu ne batandopa mu poliisi. Ebyo byabufuzi okusiiga enziro naye mukulu tubeere ne magezi gaffe gazaale ti Uganda eri mu mateeka Katongole tali wagulu wa mateeka. Aba bwe nandi bakubye bandigenze ku poliisi ne baloopa ne leero gwayogedde nina 5 million genda oleetere omu akakase nti namukuba. N'ebiseera ebyo bye bayogera nti nakuba abantu salina mu Uganda nalina bweru. Ebyo ebadde meeting y'abantu bange ne bakayana bo nabo
bokka na bokka nga sirina mu Uganda oba beekubirayo bennyini. So nina neighbor wange abadde wa opposition ng'awulira bano bakayana yakubayo simu mu sakati ya Katongole wali abakayana erabika abakuba kiboko nga sirina mu Uganda nali bweru. So ebyo obulimba ebyobufuzi tuleme kuteekamu enziro ng'ezo munsonyiwe. Buganda obudde bujja kutuuka nze wa Kabaka mukirizaamu Buganda bukirizaamu ate Buganda njagikwataganya ne Ssaabasajja waffe tugikulaakulanye. Seetaddeko linnya Katongole nenja kuyisanga Katongole nja kukola kyonna kyetaagisa tulaba siswala kugamba ndi Muganda nkolagana na Buganda. Ekyo maama kikyamu kyakulowoozeza ekyo si kirungi. Nkulidde mu Buganda sisobola kwevumaganya kika kyange. Nga tumaliza obudde bukuwedde kwena gyodduka nategedde naye kiki luli ekyalemesa abantu kuwa obululu kyolowooza ku luno nti bajja kuwa emyaka giyiseewo nno wakati wa election eri neeno. Nze ne 2010 nawangula abantu bampa kalulu Kasibante n'akatwala nali mu parliament mwaka gumu. Judge yakola ruling abaagala bagende mu kooti. Judge oyo mwaka ogwo 2011 yalina musango 14 against NRM zonna yazirulinga against NRM naye nze nali mu parliament nga Kasibante tannakwingira. So agamba nti saawangula simanyi gy'abeera osanga abeera wala nnyo si Kampala neze nawangula ate ku luno nkimanyi ngenda kuwangula. Biki ebyo byokutte mu ngalo ebiga nti Victoria kati olwabino na bino mbirina sawa ojja kumpita tubyogereko naye nkimanyi abantu bange ku ground bakimanyi byensobola bakolera byengenda basuubiza ate bakimanyi nja bituukiriza. Tunula mu maaso saba akalulu mu sekendi 3 tusiibule. Webale nnyo nsaba sawa zino nsaba ya SEC nsaba delegates ba NRM ababa mu Uganda yonna. Nze National Vice Chairperson in charge of Kampala ate njagala munyongere kisanja kino party yetaaga continuity vote for Singh Katongole National Vice Chairman Kampala region. Thank you for supporting NRM. Thank you for being there for NRM and continue supporting NRM. Thank you very much. Sijja kusukkawo agenda kudda omulundi omulala ensonga semasonga nga bwagambye kubanga ali mu constituency ezitwala ayasuubizza wano mu nsonga TV nti ajja kudda azinyonyola bulungi zonna aziyitemu n'ebirala bingi nnyo. Ze Abia Bade ne Singh Katongole Paminda olunaku olwaleero mu NRM ayagala kifo kya Rubaga North ate eno Museeka ayagala kifo kya National Vice Chairperson Kampala. Tulinze tulabe abaawo abagaliza ebirungi byereere. Allen Nalusi bagenda kujja maaso eri heart to heart entononsi basponsors baffe bonna tubeebaza. Table 9 restaurant wano tunywa kachayi ne kahawa naye nuko muntu jjaka kuwako bulungi. Table 9 restaurant batutuusako kahawa. Stanbic Bank, KCCA, Park and Go, Victoria School of Beauty n'abalala namwe n'abateeka mu ssente. Musibe bulungi. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Wait, where is my bag? Okumanyira tonjebera okuba kyo omwana wange.
ate nange kankubye. Mukyala, pack and go. Nkoye nyombo zammwe wano. Mwami, atongoba. Pack and go. Dad, really? You too, pack and go. Visa ye y'okusoma yayitamu, passport yo pack and go. Pack and go kyekyokudamu eri visa yonna yakulema okufuna. Oyagala kola, kusoma, kufuna bujjanjabi oba kulambula mu mawanga omuli USA, Canada, n'ensi za Schengen nga Germany, Italy n'ensi endala nnyingi. Jangu ku pack and go tukwanguyize. Emiwendo